mọ́ o, ẹ̀yin èèyàn mi. Wàhálà yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí ni o. A sọ fún yín o, ẹ jọ̀ọ́ ṣé lóòótọ́ ni bàbá Tinubu ti ṣe tán? Wọ́n fẹ́ tú 1999 constitution kọ. Bàbá Tinubu ti ń gbégbèsè nìyẹn o. Ṣùgbọ́n àwọn nọ́dánà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wèrè. Wọ́n ní kí wọ́n lọ ṣe kíni? Wọ́n ní kí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ impeachment. Impeachment. Wọ́n ti kóra wọn jọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n náà fẹ́ impeach bàbá Tinubu. Nítorí bàbá fẹ́ ṣe new constitution o. Wọ́n fẹ́ amend ẹ̀. Ẹ jẹ́ sáré débẹ̀. Breaking news. Northern elders kick against plot to introduce new constitution. Ṣé ń gbọ́? As Northern APC chieftain calls for immediate impeachment against Tinubu. Ṣé ráyé wọn bí? Okay, ẹjẹ́ àṣírí jọ́nà, wọ́n nírọ́, ẹjẹ́ kóníkálùkù máa lọ, wọ́n nírọ́, 1999 constitution, ẹjẹ́ àtúkọ, wọ́n nírọ́. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe lé báyìí? Ibo la fẹ́ bá yàrá já nínú gbogbo wàhálà tó wà lẹ̀? Ẹ fẹ́ impeach bàbá Tinubu? Bàbá ò mà tí ì lò 2 years. Àwa aládé pé kí bàbá ṣe 1999 constitution amendment o. Iṣẹ́ ti yá nìyẹn, ó yẹ já lọ. I don't know who moved a motion yesterday on the floor asking for division. There wasn't any motion taken like that. There wasn't. There wasn't. I said there wasn't any motion on that, and I insist there wasn't any motion like that. No. Please. You see, if he has nobody, and you can go and take the clip again. I said nobody moved a motion on the floor here yesterday for division. So you are trying to mislead the House, and don't mislead the House. You are a leader. No. I beg of you, Mr. Chairman. No, you are trying to mislead the House. Please, you do not have the floor. Control yourself. Control yourself. I said control yourself. There wasn't a motion on the. I said there wasn't a motion, and I insist there wasn't a motion for division. 2. Well, I don't want you to repeat it again because that was the position. He is saying that, Boma, I want you to be guided. We have our rules here. You do not have that power. I'm guiding you. Thank you. Well, I want to. I am not saying I'm not about the division. If the point reaches for that. Made reference to Oduduwa Republic, and it looks like you are one of those Yoruba leaders who do not support the idea of Oduduwa Republic. Knowing of course that self-determination is an internationally recognized right. Are you against the very idea of succession? See, and what is your objection to Oduduwa Republic? See, I once subscribed to the heresy of secession. I was even one of the ideologues in my younger days. I believed that was the solution to Nigerian problems. But I have evolved. Human beings should be able to embrace knowledge, and then if you have superior logic, drop what you used to believe was right, because you have been presented with better evidence. When I sat down to reflect deeply on the subject of secession in Nigeria, what I found very quickly is that secession is actually a position informed by assumed weakness. And you've asked a question that requires a bit of, I need to do a bit of unpacking, so please give me some time. There, at the part of Nigeria, and I'm not talking 1960, going as far back as 1947, and I have historical evidence of this, an account written by Sir Shaul Smith. He was the last governor general, he was the last governor of northern Nigeria. He wrote a book, he titled it But Always as Friends. Now, Shaul Smith recounted, he gave an account of what led to the 1951 House of Representatives. He spoke of how the northern part of Nigeria, and I use the word northern part, I use it as I'm using it as a borrowed term because I don't believe in that myth. They were assured as far back as 1947 is written, and I'm using materials from that book in my upcoming
there was a federal system, they would be able to survive anything that might be done in relation to the structure, as long as they could govern their own side. So, the focus of the southern people in the immediate aftermath of the inequalities that began to emerge after the 1951 inauguration of that parliament was always, okay, what's come to us will stand in our region. So the regions became stronger and stronger and became more and more of tribal enclaves. And then you had the minorities raising their fears about the domination of the big three. Now, when I say big three, remember, there was a mythical tribe that was created in the cauldron of Nigeria's birth. And that mythical tribe is called the Hausa Fulani. There is no tribe known as the Hausa Fulani. But in order to hide a particular agenda, that tribe had to be created as a myth. It was a cover. Now, by the time the Nigerian Federation began to come apart at the seam, in the aftermath of the coup, what happened was that the Igbos, in seeking the protection of their rights, what I've done is I've summarized a lot, but I know as a fact that I'm speaking with a lot of intelligent people. Mo kíwa gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ tí ń gbọ́ mi àbí tẹ́ tí ń wò mí. Orúkọ tèmi ò yí padà rárá. Yèyé dára kòwé kò ó lèmi jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ ni ohun ìkan lára àwọn bàbá wa nìyẹn, brọ́dà wa Délé Fárótìmí. Àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní secessionist o, ìyẹn àwa Odùduwà, àwa Yorùbá nation. Wọ́n ní distractor ni wá. Àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Anyway, ibẹ̀ yẹn nìkan kọ́ ni mò ń lọ. Wàhálà ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí o. Wọ́n ti fẹ́ yí àga nídìí bàbá Tinubu. Bí mo yé bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀, meeting ń lọ l'Abuja burúkú láàrin àwọn nọ́dánà wípé kí ni wọ́n fẹ́ impeach bàbá Tinubu. Ẹ bèrè kí lè ṣe bàbá Tinubu nítorí Ọlọ́run. Wọ́n nítorí bàbá Tinubu ń pè fún new constitution. Ṣebí nǹkan tí gbogbo everybody Nigerians ń béèrè fún nìyẹn, wípé 1999 constitution fraudulent ni, tí bàbá tó bá wá fún bàbá lọ́rùn tó ń fún wọn ní ìfòkúfún, tí bàbá dé wá fẹ́ yídì sí nǹkan tí àwọn èèyàn ń béèrè fún, kí ló yẹ kó fa ìnira? Ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn nọ́dánà, kí ló wá yẹ kó ti sáré fa ìpè kí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ impeachment lórí new constitution? Àtẹ̀yìn bá yín. Ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n Nàìjíríà ní ṣe ti rí pé constitution yẹn ó favour àwọn nọ́dánà, kò favour àwa sáúdánà. Ṣé una dey see their life? Jẹ́ sáré gbé ẹ̀dẹ́bẹ̀ wà nírọ́ ni mo pa, mo ti gbọ́. Òun náà kọ sí bí breaking news. Northern elders kick against plot to introduce new constitution as Northern APC shifting calls for immediate impeachment against Tinubu. Kò tí ẹ̀ wá ṣe LP 77, LP 78, LP 85, Obi cake. Àwọn kan náà kọ fún impeachment o. PDP bá tirẹ̀ mọ̀ wípé àwọn Àtíkù àǹkó gbogbo wọn ni wọ́n jọ ń ṣe wọ̀tíwọ̀tí kinní yẹn. Àwọn ọmọ APC bàbá Tinubu ní nọ́ọ̀tì, àwọn Northern APC, àwọn náà ní bàbá Tinubu fẹ́ lọ kọ new constitution wípé kí wọ́n ṣe kí ni, kí wọ́n yọ wọ́n bí ẹni yọ jìgá. Wàhálà ti wá o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, how market? Northern elders have tackled the patriot Ohanaeze Ndigbo and the Middle Belt Forum over the request for a new constitution. Wọ́n ti ẹ̀ mention Yorùbá. Iye o, mo sọ ọ̀tẹ̀ àtẹ̀wá mọ́lẹ̀ o. Nígbà tó bá yá, Yorùbá ò ní ẹnu kankan. Ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn halẹ̀ bí tí wọ́n ṣì ń kàǹtì wa bẹ́ẹ̀ nípa wà relevant. Wọ́n ti ń yọ wá sẹ́tì àfìgbà tábò sí àtọ̀tẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sún Yorùbá sẹ́yìn. Iye wọ́n ní Ohanaeze Ndigbo, àwọn àgbààgbà Igbo àti àwọn àgbààgbà Middle Belt Asuana, wọ́n láwọn ni wọ́n lọ bá bàbá Tinubu o. Bàbá Tinubu dẹ̀ lísì sí wọn wípé àwọn ilé ò ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn o, àwọn gangan ní gígẹ́ gọ́bẹ̀. Ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ ti jẹ́ tán, ẹ ti fi respect ti yẹ ti fi gbà láti.
ọ̀rọ̀ yín òwe lọ́dọ̀ bàbá Tinubu àti ẹ̀ṣà padà mo sọ náà mo ní nínú gbogbo tribe tó wà Nàìjíríà ẹ̀yà tí bàbá Tinubu tó rí tó rírò tó tiẹ̀ tí ò káǹtì ọ̀rọ̀ wọn ò káǹtì lọ́dọ̀ wọn is Yorùbá ẹ máa rò pé kíní una dey see now ṣebí àwọn Afẹ́nifẹ́re lọ ẹja máa kà lọ ok wọ́n ṣáà ní Ohanaeze àwọn àgbààgbà Ndigbo àti àwọn middle belt wọ́n ti lọ ṣe mítì pẹ̀lú bàbá Tinubu fún wọ́n request fún new constitution ní àwọn àgbààgbà APC ní nọ́ọ̀tì àwọn northern APC àgbààgbà àwọn ìmùlẹ̀ wọn àgbọn gbòógì náà bá sáré pé mítì wípé new constitution tí Tinubu tó fẹ́ ṣe yóò dẹ̀ pé ó fẹ́ ṣe tó ń béèrè fún ó dẹ̀ pé ó fẹ́ ṣe ẹja ayọ̀ ẹja tètè gbọ́n yọ kó tó da gbogbo nǹkan rú fún wọn ẹja máa kà lọ. Northern elders kick against plot to introduce new constitution as Northern APC shifting calls for immediate impeachment against Tinubu. Impeachment yíyọ dànù bí gíga iná ní nǹkan lórí new constitution. Ìyẹn àwa ò ní lè gbà o, àwa ò ní lè gbà. Kájẹ́ dúró, kẹ́kù dúró, káwá fi ìrù ẹkùn káfí lájá lọ́wọ́, àwa ò ní lè gbà. Ó ṣe kò ṣe bàbá Tinubu ọmọ Yorùbá ni. Kí ló fa impeachment lórí pọ́n fẹ́ kan ní constitution? Bàbá Tinubu lórí eléyìí èmi support yín. Ẹ máa ṣiṣẹ́ yín lọ àbíkú fẹ́ pàyà wọn ní nọ́ọ̀tì ni. Àbẹ́fẹ́ ṣòfò dànù ni. Yeah. Alhaji Tanko Yakase or something, wherever, who is also a member of the Patriot, cautioned Arifiti wow. Cautioned President Tinubu and align with former President Obasanjo's views interestingly. Another elder forum, the Northern region, accused. So ẹ tún accuse bàbá Tinubu náà wípé wọ́n ní kàn ṣe constitution amendment. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá ló béèrè fún abẹ́ ti ya wèrè, abẹ́ ti sí ń wọgbó. Bẹ́ẹ̀ yẹ pé màálù lẹ̀ ń bá sọ anyway. The Patriot group of plotting to achieve the Biafra nation following their request to Tinubu. Sherry, àwọn àgbààgbà ẹ má bínú. Àwọn àgbààgbà ọmọ Igbo ọ̀nà lọ bá bàbá Tinubu. Àwọn Hausa, àwọn Northern elders, wọn lè sùn orun kúrò lójú wọn. Ìgbà táwọn Afẹ́nifẹ́re lọ wọn tí ẹ̀rí tí wọ́n rò. Iye. Àwọn àgbààgbà Igbo àti middle belt wá lọ kí á ná pé meeting. Wọ́n ní ṣe ni àwọn àgbààgbà Ndigbo wọ́n wá ọ̀nà àwọn àgbààgbà Igbo wọ́n wá ọ̀nà tó fẹ́ fi gba Biafra ni. Iye fún wọn Biafra náà ṣe okay àní kẹ́ jẹ ní tútù ẹni kò ṣe jẹ ẹ̀sùn jẹ ńgbà náà ẹni kò ṣe jẹ ó dá ẹbọ fẹ́rẹ́fẹ́ ẹni kò ṣe jẹ okay ẹ ṣá ní láti jẹ kíní. Ó mà ti wá lẹ́tìkẹ́ báyìí o. Northerners reject bills proposing return of regional system of government in Nigeria, says Tinubu plan to dismantle North. Ẹ̀yin ará Northerners divide and rule ti wá ó finish gbogbo yín bẹ́yìn kan ti sọ wípé Northerners ayé ìgbà kan ní o kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn ti ṣetán láti dá dúró bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe restructuring no problem tẹ́ bá fẹ́ dá dúró ẹ fẹ́ pín Nàìjíríà àwọn ò máa ibẹ̀ làwọn kan ti sunkún fún ordinary constitutional amendment lásán àbàwá jẹ́ nǹkan ti ṣe ra ẹ̀. They supported calls for a new constitution and the implementation of the 214 National Conference recommendations and the 2005 National Political Conference, which advocated for additional states in the Southeast region. The group, which met with President Tinubu on August 10, advocated for an executive bill to be sent to the National Assembly to commence this process. However, while acknowledging their recommendation, President Tinubu emphasized that his administration's immediate focus is on economic reform, which constitutional review planned as a subsequent priority. Ìyẹn ńgbà tí àwọn middle belt àti àwọn Ohanaeze Ndigbo tó lọ bá bàbá Tinubu ní gbogbo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ yẹn. Yakasi caution Tinubu over review of constitution. Ibẹ̀ yẹn gangan là ń lọ. Reacting, Northern elder Alhaji Tanko Yakase, who is also a member of the Patriots, urged the president to proceed cautiously. Yakase, in a statement issued on Monday, August 12, noted that due process was not followed in articulating the views presented to the president, adding that a matter of such national significance demand inclusive deliberation and consensus among all founding members. Ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ni wípé 1999 constitution abálájọ tí gbogbo ọdún mẹ́jọ tí Buhari lò tí ò ti ẹ̀ ríro.
On the other hand, renowned constitutional lawyer Professor Awalu Yadudu cautioned that any reworking of the constitution and restructuring of the polity must conform to constitutional processes to be legitimate. Ṣé ó possible kan ṣe new constitution àbí kan amend ẹ̀ tí ò ní ọ̀nà tí ò ṣe kinní ni? Ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ àwọn northerner kí ló ń gborun lójú wọn. Ìgbà tẹ́ ṣe 1999 constitution àwọn Nigerians mélòó lẹ fi lọ? Ṣé bẹ́yìn kan lẹ́kan on our behalf tẹ́ lọ́kàn kan tó wù yín síbẹ̀ tó pè yín? Morogo. Deviating from this path can lead to chaos and disorder, Yadugu added. Northern elder cautions Tinubu Mumarogo. Similarly, another elder statement from the north who pleaded anonymity alleged that the proposal for a new constitution was disruptive and attempt to exacerbate existing tensions within the country. Kí ló fa tension? Irọ́ ni, no tension. Tó bá dẹ̀ máa jẹ́ tension yẹn gógó lẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀, jẹ́ kí tension gan ṣẹlẹ̀, kéwú gan ní wèrè, máṣu mátọ̀ má bì, ẹ jẹ́ apín, ẹnirọ́, ẹ ṣe restructuring regional system, ẹnirọ́, ẹ tú 1999 constitution ṣe, ẹnirọ́, ẹ ṣàfẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ because ó pay wọn. Tẹ́ ẹ bá mọ owó burúkú tí àwọn northerner ń kó tán owó Nàìjíríà, òun ló lọ lọ́kọ̀ ẹ̀. Speaking further, he alleged that the leader of the patriots might be trying to achieve Biafra through the back door. Hey, congratulations to the Biafra! Ẹ̀yin náà ṣáà ti rí fídíò tá gbé wọlé. Ẹ ti rí àwọn ọmọ ilẹ̀ Yíbò bọ́n lẹ́nu gbogbogbò tẹ́nu wọ́n mú kokoko nínú house. Ẹ lè rí Yorùbá kankan kó wúkọ́. Àwọn sínétọ̀ Yorùbá rádaràda. Ẹni ègbé àtẹni àdánù, ẹni òfò wú ẹni ègbé wú ẹni àdánù. They are the most useless senator ní Nàìjíríà. Ibo ló ti rí tán ti ń dìde fún màtá ẹ ní constituency ẹ nínú house. Ókè jẹ́ abẹ̀rẹ̀ láti inú ọdún ìkátẹ̀ wá gbàgbé tẹ̀yìn. Wọ́n fi rọ́bù wọ ìwọ àtẹ̀mí lójú. Ẹnu ìgbà tí bàbá Tinubu wà ń bẹ ṣe bíjọba Tinubu ló tún wà ń bẹ àwọn Yorùbá wọn tún lè sọ̀rọ̀. Ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn kí ló gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀yin Yorùbá senator ẹ lọ kú. Ẹ kó ṣí dànù. Rádaràda gbogbo mi rí yín bá wí títẹ́ náà yín bá tún títẹ́ tún gbégbálẹ̀ òfò àti káàpù wèrè àtàṣọ òfò. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ orin orí burúkú, orí òfò yìí ni wọ́n kọrin òfò kú àwọn ìyá òṣì yẹn. Ní ọ̀tẹ̀. Ebi á fẹ́ yí yín fún, ẹ máa kọrin fún wọn. Ẹ campaign fún wọn. Ebi ẹ̀rí gbàjà tó wá campaign fún the other guy nígbà yẹn nínú house tó pín kíní kiri ìwé. Eléyìí tó wá gbẹ́nu tó pátápátá ń bẹ̀ ó ní impeachment comment against President Tinubu surfaces o. Former APC chieftain Saliu Lukman has insinuated that the democratic structures of Nigeria were not functional. Lukman said, considering the state of the nation, President Bola Ahmed Tinubu and many state governors are candidates for immediate impeachment. The Kaduna-born politician emphasized with Nigerians on the current high levels of frustration and desperation. Frustration and desperation ní the situation tí Nigeria wà. Ṣé kò yẹ ká wà frustrated ká wà desperate? Nítorí bàbá Tinubu wá ti fẹ́ ó sọ pé àwọn fẹ́ ṣe new constitution nísìnyí. Okay, àbí torí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni bàbá ṣe ránṣẹ́ sí àwọn former head of state àtàwọn governors kan. Ọ̀rọ̀ yẹn ti padà ń yé wọ́n ti padà ń lójútùú wàláì kò padà rújú bí àṣà bàbá mi Lájí Abbas kò rújú. Ṣé nítorí ìyẹn ọmọ máa kú ọmọ máa ti ẹ̀yẹ ẹ ti ẹ̀ sì jẹ́ akọ́lọ́mọ kan kú ewu ọmọ tí ẹ ti wá ṣe kankan ẹ ti ń béèrè impeachment so kò ṣe bàbá Tinubu nìkan àtàwọn gọ́vnà tó bá support bàbá Tinubu wípé kí wọ́n ṣe new constitution gbogbo wọn lè máa impeach. Bàbá Tinubu how market ẹ̀yin ọmọ APC ilẹ̀ Yorùbá how far ẹni mi gbọ́ yín ẹni ìgbà tá sọ fún yín pé kò sí nǹkan tó jẹ́ wọn Nàìjíríà tẹ́yìn pariwo wọn Nàìjíríà is not negotiable òun ni bàbá fẹ́ ṣe ordinary constitution tó fẹ́ change ni wọ́n sọ pé kán impeach wọn kán yọ wọn dànù fótó àti gbogbo governor state governor tó bá support nǹkan tí bàbá Tinubu fẹ́ ṣe yẹn wípé yíyọ ní bí ìgìgá mẹ́hàn ọmọ Yorùbá èwo lè wo. Any of Ebori decided to go alone
But there was a third force that everybody has always ignored in Nigeria, and that third force is the one that did not seek to leave, but sought to dominate and control what was given to them after the July 1966 coup. Now, that force enjoys it when the Igbos begin to demand Biafra, when the Yorubas begin to demand Oodua Republic, because it takes attention away from what everybody could agree on. What everybody can agree on, and I say this without equivocation. Rárá, Mr. Dele Farotimi, mo reject yẹn irọ́ ni. No, don't say that again, sir. It is not right. No, you are not saying the truth, sir. Kí lẹ mean pé the North àwọn enjoy wọ́n derive pleasure yìí pé Biafra ń pè fún àwọn fẹ́ dá dúró, Yorùbá nation fẹ́ dá dúró, irọ́ lẹ pa sà. Àwọn gan ni ó gbórun lójú wọn. Yìí pé Biafra láwọn fẹ́ lọ, wọn ò lè sùn, wọn ò lè wo Yorùbá nation. Andy Madipa fẹ́ dá dúró, they can't stand it. Kò sí nǹkan tá a béèrè fún tí Northerner tí wọ́n tán lè stand it. Wọn ò lè stand anything. Their wahala is too much. Kí ló fa rádaràda gan? What can fa òṣì gan? Ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa lọ náà, ṣé na by force ni? So president ò ní right láti change constitution. Ṣebí president kan ló wà ńbẹ̀ nígbà tá ṣe constitution 1999. Ó dà pé bàbá Ọbásanjọ́ ló wà ńbẹ̀ ńgbà yẹn. Kí ló good for the good ńgbà yẹn tí ó wà good for the gander nísìnyí. Ṣé president ìgbà yẹn ó ti wá yàtọ̀ sí tìsín ní ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ lórí ìyẹn lẹ fẹ́ gbé wá, àwa ọmọ Yorùbá gan á dìde o. Bẹ́ẹ̀ ni o, èmi ò ń ṣòlódì bàbá Tinubu o. Kò sí nǹkan tí mo ní èmi nìkan lọ́lọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún, kò sí nǹkan tọ́lọ́run fún mi téèyàn kan lè gbà o. Nítorí ilẹ̀ Yorùbá lèmi ṣe máa ń tú sí ojú bàbá tí máa ń gé wọn jẹ ní ti tèmi níwọ̀nba tèmi. Ṣùgbọ́n tó bá di pé kẹ́ wá fẹ́ gbógun tí wọ́n yẹn, èmi ò ní nífẹ̀ẹ́ sí, èmi ò ní láìkì rẹ̀ ní tèmi o. Ó ṣe kò ṣe o, ọmọ Yorùbá ni wọ́n, what can fáwèrè? Kò dẹ̀ ní yẹ ẹ̀yin northern APC elders tẹ́ ẹ̀ halẹ̀, tẹ́ ẹ̀ ń dúnkokò mọ́ bàbá Tinubu torí wọ́n fẹ́ change constitution amendment àbọ̀ fẹ́ kọ níwọ̀n. Ẹ̀yin state governor gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ kì í ṣalábòsí àtọlọ̀tẹ̀ ẹ̀yin dà. Oh, everybody ti wọlé lọ. Àbẹ́mi nìkan ló kù. In the world, in the entire wide world, where they claim they have a federal system, does the federal government create states? So secession is a distraction. A distraction because it takes attention away from what is winnable. What is winnable is an easy win. Easy win when you begin to demand that. Ẹ má bínú Mr. Dele Farotimi nígbà tẹ́ sọ wípé secessionist ìyàwó tá ń pè fún division, àwa yẹn distraction ni wá bí? Yo. Okay, èwo ni ó wà tí ó wà distracted nínú yín? Ẹ jọ̀ọ́, ṣé restructuring tẹ́tí ń pè mo yọ ọdún tó ti tẹ́tí ń pè fún restructuring? Ṣé anybody gbà lọ́wọ́ yín? So tó bá jẹ́ wípé àti yọdún tó ti ń pè fún restructuring Nigeria government listing àwọn Northerners jẹ́ kí wọ́n ṣe kinní yẹn ni. Ṣé rò wípé gbogbo everybody tó wà wò wípé the only solution tó wà lẹ́sìn ni wípé Nigeria kò lè hold together mọ́, kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ, kó ní káwọn èèyàn lè gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn àtàlùbáríkà. Ẹ̀yin ìgbà yẹn lẹ́yìn wá rí gẹ́gẹ́ bí distract àwa ṣáwalẹ̀ rí ẹtì ẹ̀dúró ẹ̀wá náà. Bàbá Délé, what can fago? Ṣé àwa Yorùbá nation àwa Yorùbá nation ní distractor? Me like it. Nigeria, what is the argument against restructuring? What is the argument? There is no argument against restructuring. That is why President Buhari, General Buhari will be talking about patriotism. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, nígbà tí kò wá sí problem fáwọn tí wọ́n pè fún restructuring, iṣẹ́ wọn ti wá dá yín lóhùn náà ni. Ẹ bá mi bèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tèmi, ayé yín ò ní run, ajé òde ní gbé yín lọ́mọ lọ, kò jọ ní gbé wa lọ́mọ lọ ni o. Àjọ jèrè ayé ara wa ni o. Ẹ bá mi pàdé, ẹ jẹ́ àjọ pàdé níbi comment section, ẹ bá mi fi message ránṣẹ́ sí bàbá Délé Farotimi. Ẹ jọ̀ọ́, what are you saying in this your interview? Kò torí kò padà yé mi. Kò padà yé mi. Okay, ẹ nítorí àwọn tó pè fún restructuring kò mú wàhálà, kò mú jàgídíjàgan, kò mú kinní kankan dání. Àti yẹn ńkọ́, àtijọ́ tẹ́ ti wá ń pè kí ló ti ṣẹlẹ̀? Ààrẹ jẹ́ débi tá máa rómìíra. Ṣé excuse me, àtijọ́ ta ti ṣe Yorùbá nation, ẹ gbọ́ pa lọ dálé èèyàn kan rú, àbábáyé èèyàn kan jẹ́, abápayàn. Kò sí wàhálà. By their fruit ye shall know them.
ẹ̀yin lè máa tẹ̀lé wọn lọ àwọn nọ́dánà àtàwọn ọmọ yíbò pé kíní kan kẹ́ máa support kẹ́ máa wọṣẹ́ eye service yín kiri torí gbogbo eléyìí eye service ní ká rí ọ̀nà ńlẹ̀ ká máa wọnú gbó lọ irọ́ ni because you want to be good in everywhere you want everybody to accept you that this man is good this man you want everyone to be singing your praises abi Daddy Dele is this is that ṣáwalẹ̀ yín pè ní distractor ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin tẹ́ distract anybody àtijọ́ tẹ́tí pé fún restructuring ṣe é rójútu èdè ní eléyìí ẹ wo ẹ páàkì báyìí àwa ò gbẹ́ o impeachment bíi ti bó ẹ má yọ bàbá Tinubu o tẹ́ bá yọ wọ́n ikú má pàyà yín ni o bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ní jẹ́ kí bàbá Tinubu ṣe second time ẹ̀ tẹ̀ sì jẹ́ ó rójútu ti first one yìí ó tiẹ̀ kó bá yó kó tiẹ̀ yé everybody gan mọ́jàre gbogbo ẹ̀kọ́ ti dojúrú bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀ gan pàápàá ẹ pín kínní yìí àwa ló kọ́ bàbá Tinubu constitution lásán lẹ fẹ́ ṣe ni wọ́n náà kọ́ yọ yín ẹ̀yin ò ṣe tó bá jẹ́ èmi lẹ́yìn ni ẹ kúkú pín wa ẹ sọ̀pá sílù ẹ fà lùyà ẹ sọ̀pá sílù kàn mọ̀ pé yes Yorùbá ni yín bàbá Tinubu tí ó bá jẹ́ ordinary pé ẹ fẹ́ ṣe constitution abẹ́fẹ́ máa amend ẹ ni wọ́n ní kàn impeach yín ok o ẹ kúkú mọ gegele sórí gegele àbí kílẹ̀ ní mo wé ẹ̀yìn èèyàn mi ẹ bá wá sọ fún bàbá Tinubu ẹ kúkú ṣe gbangba gan ẹ kúkú la gbogbo ẹ hihi ẹ gbọ́ bẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ká ẹ pé yẹlẹyẹlẹ kó ní kálukú fọ́dà àgbè kí gbogbo nǹkan tó rùn lẹ́kọ̀tọ̀ àbí kílẹ̀ ní mo kàn mọ idea tèmi ni ó yá já pàdé bí comment section kí ni idea tiẹ̀ kí ni ìwọ náà rí sí eléyìí ṣé kàn gbọ́ bàbá yọ ni wọ́n ti múra burúkú má jẹ́ kó yẹ ẹlẹ́ni any moment from now lè dédé gbọ́ wọ́n ti yọ bàbá Tinubu o ṣé àwọn military máa take over kò tiẹ̀ wáyé yàn má gbàgbé jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bá mi like video bá mi share kó dọ́dọ̀ àwọn ọmọ bàbá Tinubu kí wọ́n fetí ara wọn gbọ́ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ó yá já pàdé bí comment section ire o.